Good morning, friends. Now, today we will see the anatomy of flowering plant, which is chapter number 6, right? Chapter number 6. In that, we will study further about complex tissue. Hope you might have understand the simple tissue, permanent tissue, and what are the simple tissue type, that is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Now, let us see about complex tissue. So, the complex tissues are made up of more than one type of the cell, and these work together as a unit. Xylem and phloem constitute the complex tissue in the plant, right? So xylem, the main function of xylem, we know that xylem conduct the water and minerals from the soil, and phloem, that is transport the food material which is produced by the leaves to the different part of the plant. So here, xylem function as a conducting tissue for water and the minerals from the root to the stem and the leaves. It also provides mechanical strength to the plant part. It composed of 4 different kind of elements, namely ટ્રેકિડ્સ વેસલ ઝાયલમ ફાઇબર એન્ડ ઝાયલમ પેરેન્કાઇમા. હવે યાદ રાખજો કે ઝાયલમ જે છે તે ઝાયલમ 4 વસ્તુથી બનેલી છે. કઈ કઈ? તો કે ટ્રેકિડ્સ, રાઈટ, ટ્રેકિડ્સ, પછી વેસલ્સ, પછી ઝાયલમ ફાઇબર એન્ડ ઝાયલમ પેરેન્કાઇમા. આટલી વસ્તુથી બનેલી છે. જિમ્નોસ્પર્મ લેક ધ વેસલ્સ ઇન ધ ઝાયલમ. જેટલા બી જિમ્નોસ્પર્મ પ્લાન્ટ છે એની અંદર વેસલ્સ જોવા મળશે નહીં. બીજા બધાની અંદર તમને વેસલ્સ જોવા મળશે. નેક્સ્ટ, that is tracheids. So tracheids are what? They are elongated or tube-like cells with thick and lignified walls and tapering ends. કે જાડા અને lignified wall દ્વારા છે ને આગળની અણી પોઇન્ટેડ હશે. These are dead and are without protoplasm. કે ટ્રેકિડ્સ જે છે એ કેવા છે? તો ટ્રેકિડ્સ જે છે તે ડેડ સેલ્સ છે, વિધાઉટ પ્રોટોપ્લાઝમ. પ્રોટોપ્લાઝમ નથી, ઇટ મીન્સ દે આર dead. The liner layer of the cell wall have thickening which vary in the form. In flowering plants, tracheids and the vessels are the main water transporting elements. કે કોઈ પણ ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ હશે તો એની અંદર ટ્રેકિડ્સ અને વેસલ્સ જોવા મળશે ને મળશે, કારણ કે એ જ વોટર લઈ જવાનું લાવવાનું કામ કરે છે. વેસલ્સ તો ઇઝ અ સિલિન્ડ્રિકલ લોંગ ટ્યુબ લાઇક સ્ટ્રક્ચર મેડ અપ ઓફ મેની સેલ્સ કોલ્ડ વેસલ મેમ્બ્રેન, each with lignified wall and large central cavity. The vessel cells are also devoid of protoplasm. વેસલ સેલ્સની અંદર પણ પ્રોટોપ્લાઝમ નથી, ટ્રેકિડ્સમાં પણ પ્રોટોપ્લાઝમ નથી, યાદ રાખજો. Vessel membranes are interconnected through the perforation in their common wall. કે vessels જે છે perforation through common wall. The presence of the vessels as in a characteristic feature of angiosperm xylem fiber. Now the xylem fiber have highly thick wall and obligated central lumens, right? xylem fiber ની અંદર કેવી છે ફાઈબર? તો કે થિક હશે, હાઈલી થિકડ વોલ હશે અને ઓબ્લિગેટેડ સેન્ટ્રલ લ્યુમેન્સ. ધીસ મે આઈધર બી સેપરેટ ઓર અસેપ્ટેડ. કે આ કેવી છે? સેપરેટ અથવા તો અસેપ્ટેડ. ઝાયલમ પેરેન્કાઇમા સેલ્સ આર લિવિંગ એન્ડ થિન વોલ્ડ એન્ડ ધેર સેલ વોલ્સ આર મેડ અપ ઓફ સેલ્યુલોસ. તો ઝાયલમ પેરેન્કાઇમાની શું બનેલી છે? સેલ્યુલોસથી બનેલી છે, રાઈટ, સેલ વોલ. They store food material in the form of starch or fat. And xylem parenchymaનું કાર્ય શું છે? તો that is going to store food as a form of starch or fat and other substance like tannins. The radial conduction of the water take place by the ray, that is parenchymus cell. Now, primary xylem is of 2 types, protoxylem and metaxylem. The first from primary xylem elements are called protoxylem and the later from primary xylem is called as metaxylem. કે પહેલા જે બની તે મેટા કહેવાશે, પ્રોટોઝાયલમ કહેવાશે, અને પછી જે બની એ મેટાઝાયલમ કહેવાશે. In the stem, the protoxylem lies between towards the center, that is pith, and metaxylem lies towards the periphery of the organ. એટલે કે સ્ટેમની અંદર પ્રોટોઝાયલમ વચ્ચે જોવા મળશે અને મેટાઝાયલમ જે છે એ બહારની સાઈડ એટલે કે છોડાવાળા ભાગમાં જોવા મળશે. This type of the primary xylem is called endark. In root, the protoxylem lies towards periphery and metaxylem lies towards the center.
Such arrangement of a primary xylem is called X-arch. તો આવાને આપણે શું કહીએ છીએ? X-arch. Phloem transport food material usually from leaves to the other part of the plant. હવે ફ્લોએમની વાત થઈ, ઝાયલમ પૂરું, આખું ઝાયલમનું અહીંયા પૂરું. હવે ફ્લોએમ, તો ફ્લોએમનું કામ શું છે? તો કે ભાઈ ટ્રાન્સપોર્ટ food material usually from the leaves to the other part of the plant. Phloem in angiosperm is composed of sieve tube, right? Sieve tube element, companion cell, phloem, parenchyma and phloem fibers. Gymnosperm have albuminous cells and sieve cells. Gymnosperm ની અંદર albuminous cells અને sieve cells જોવા મળશે. They lack sieve tube and companion cell. કે gymnosperm ની અંદર sieve tube અને companion cell જોવા મળશે નહીં. Sieve tube element શું છે? તો they are long tube like structure arranged longitudinally and are associated with the companion cell. Their end wall are perforated in a sieve like manner to form the sieve plates. કે એમને end wall એટલે કે છેડા ભાગ જે હશે કેવા છે? perforated means like hole, કાણા વાળા છે, બરાબર? અને sieve plate ની તરીકે જોવા મળશે, ચાયણી રૂપે કામ કરતા હશે. A mature sieve element possess a peripheral cytoplasm and large vacuole but lack nucleus. કે ભાઈ એની મેચ્યોર હશે, એની અંદર શું હશે? Peripheral cytoplasm and large vacuole but nucleus will not be there. The function of the sieve tubes are controlled by nucleus of companion cell. The function sieve tube નું કાર્ય કોણ કંટ્રોલ કરશે? તો companion જે સેલ છે એના દ્વારા થઈ શકશે. The companion cells are specialized parenchyma cells which are closely associated with the sieve tube element. The sieve tube elements and the companion cells are connected by the pit field present between their common longitudinal wall. The companion cell helps in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. Right? Next, that is the phloem parenchyma. The phloem parenchyma is made up of elongated, tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm. Remember that. Phloem parenchyma possess the cytoplasm and that is the dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has pits through which plasmodious metal connection exists between the cell. અને એની અંદર ખાડા જેવું જોવા મળશે, pits, કે જેને લીધે એકબીજાના સેલ સાથે જોડાયેલા હશે. Right? The phloem parenchyma store food material and other substances like resin, latex and mucilage. કે phloem parenchyma શું કરશે? તો phloem parenchyma resin, mucilage અને food material store કરે છે. Right? Phloem parenchyma is absent in most of the monocot plants. કે monocot plants ની અંદર phloem parenchyma જોવા મળશે નહીં. Next, phloem fiber. So phloem fiber are also made up of sclerenchyma cells. These are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem. These are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apex. The cell wall of the phloem fiber is quite thick. At maturity, this fiber loses their protoplasm and become dead. કે જ્યારે મેચ્યોર થશે ત્યારે આ ડેડ થઈ જશે. Phloem fiber of the jute, flax and hemp are used commercially. The first formed primary phloem consists of narrow sieve tubes and referred to as protophloem, and lateral formed phloem has bigger sieve tubes and referred as a metaphloem. કે જેવું પ્રોટોઝાઇલમ ને મેટાઝાઇલમ હતું એવું પ્રોટોફ્લોએમ ને મેટાફ્લોએમ. Understand? So this is all about xylem and phloem, that is a complex tissue. In the next video we will study about the tissue system. Prepare it, study it well and make a note of it. Thank you very much.